Hello guys, welcome back to my channel Ida256UG. Nga mweno video ngenda kwogera ku bintu ebimu abantu abagagga bye bakola. What are the things rich people do and what they don't do? Biki bye bettanira and biki bye batakola. Wali obaddeko ne weebuuza ebibuuzo ebyenjawulo nti abagagga abakufunamu batya, bakola batya okugaggawala? Biki bye beerekereza basobole okufunamu? Byonna ogenda bisanga mweno video. Number 1, they allocate their time differently. For example, abagagga bano obudde bwabwe babukozesa bulungi. Obudde bw'abagagga babukozesa bulungi in that buli budde buli ssaawa erinako ekintu kye bakoleramu mu obwo obudde. For example, they sleep less, beebaka kitono ate nga bakola nnyo. Batargetinga nnyo okutuukiriza personal growth zaabwe. By doing a lot of planning and investments, basobola okuba nga bafuna income asingako ku gwe bayina. Number 2, they practice and work upon wealth building strategies. Bafaayo nnyo ku ebyo ebintu they concentrate more ku ebyo ebintu ebibaleetera ssente. So they put much emphasis on them. For example, they save as much as they earn. Basavinga nnyo. Gyakoma okuyingiza gyakoma n'okusavinga. They invest in low-cost index funds. Investinga nnyo mu bintu ebitwala ssente entono naye ate nga babifunamu nnyo later, so they invest in those businesses. Rich people are also resilient. Bwe baba bakola investments zaabwe zino bazikola mu kasirise, so gw'olaba bulabi nga yazimbye ekizimbe naye nga tamaze ku advertisinga nti ngenda zimba ekizimbe, gw'olaba bulabi they do more working, more action than words, so they are resilient. Abantu abagagga bano bakola a lot of saving and they stick to their budget. Abantu abagagga bettanira nnyo okusavinga, baspendinga less and they stick to their budgets, which help them to build their wealth. Number 3, they keep their housing costs low. Abagagga bano oba billionaires, tubayite billionaires, tebasula nnyo mu mayumba ag'ebbeeyi oba mu bifo eby'ebbeeyi ennyo nnyo. Bakeepinga low. We baba banoonyewo okusula banoonya ennyumba right nga nnungi naye ate nga eri of standard ng'ate si wa bbeeyi, si ya bbeeyi. Kyova olaba abantu abagagga abamu beettanira nnyo ebintu ebitali nnyo overcrowded. Kuba ebifo ebitali overcrowded bye birimu abantu abatono, tebibeera bya bbeeyi nnyo. So they keep their housing costs low. Basobole okuba nga keeping their housing costs low, basobole okuba nga tewasula wantu wali very expensive, so that they can invest in other ventures. So that's why they keep their housing costs low. They live in a home, a neighborhood they can easily afford. Basula ewantu we basobola okwaffordinga. They don't purchase things that cost more than triple their annual income. So ebintu baba bagula consideringa nnyo, tebagula bintu bisukka ssente ze bafuna omwaka. So abantu abagagga bye bimu ku bintu bye bakola okwongera okwettanira okwekumira mu bugagga. They save a lot of their money. Sente zaabwe zisinga zisaasaanirwa nnyo oba bazikeepinga nnyo mu savings. Number 5, rich people don't budget. For example, abantu abagagga bano abasinga abamu tebabudgetinga, basobola n'okola savings without budgeting kubanga bo kiri mu nkola yaabwe nti omuntu alina okusavinga. So there is no need for budgeting first. Basooka ne basavinga, then later sente zisigalawo awo ne balyoka bazikozesa for some little budgeting. They have self-control over their savings in that bafuga nnyo savings zaabwe ate tebamala gakozesa saving eziri mu bank, kugamba savings zaabwe baziwa ekitiibwa. Engeri ebayamba okubeera nga reaching their personal growth n'okubuildingamu wealth. Number 6, they take on
a side hustle. Number 6, they take on a side hustles. Babeera ne bu side hustles bu business obw'enjawulo. For example, bw'aba nga alina omulimu ogumu ssente tagenda concentratinga nnyo mu mulimu gumu. So omugagga ono agenda makinga sure afunayo omulimu omulala ogumuleetera ssente endala ng'ate waakiipinga ne guno gwakola full time. Ekyo ne kimuleetera okuba nga abuildinga obugagga obusingako ku bw'alina. Zino side hustles zibaleetera okwe-exploringa opinions endala okusobola okufunamu. Zibaleetera creatinga multiple opportunities to generate revenue. For example, these other businesses, side businesses, ziyambako okuba nga ogenda yingiza nnyo osobola okufuna revenue for other business. Number 7, they invest in real estates. Abagagga beetanirwa nnyo okuinvestinga mu real estates. Beetanira nnyo mu real estates kubanga nti eno business ya real estates bw'oba ng'omaze okavaringa basics then ng'otandika okugeneratinga excess cash mu eno business. Kasita omala osasula basics otandika kufuna excess cash. Number 8, rich people spend more time studying and planning for investments. Abantu abagagga batwala nnyo obudde bungi nga basaakinga ku business zaabwe ze bagenda okukola, ku investments ze bagenda okwettanira oba okuteekawo, then n'okupulaninga. Obudde bwabwe obusinga bugenderamu eno research. They research about their investing strategies, mostly influenced by the research. Abantu abagagga okunoonyereza bakola kungi naddala kuba influenced by their research. Banoonyereza nnyo ku investments bagenda okuinvestinga era kizibu nnyo osanga omuntu omugagga investinze ku kintu nga tamaze kinoonyerezaako. So abagagga beetanira nnyo research and planning. They are more into learning of taking investment related risks. Abantu abagagga they take risks. For example, baba baagala kulaba business wegenda otambula tebasobola takinga risks n'agiteekawo alabe either oba ogenda mufunira oba tegenda mufunira. So they don't fear risks. They can invest in something and later they get to know whether this thing can work for them or not. They spend more time in managing and researching investments, which helps them in decision making. Batwala nnyo obudde obusinga mu kumanaginga researching about a certain investment ze baba bagenda okwettanira ekibayambako okukola decision making later. Number 9, they put more energy towards personal growth activities. Beetanira nnyo ebintu, basinga nnyo teeka amaanyi gaabwe mu bintu ebireetera personal growth activities. For example, basoma nnyo. For example, mwiki ayinza okwata okusoma nnyo akatabo oba anything related to business like 2 hours a week. They do exercise like 2 hours in a week. N'ekirala beegendereza nnyo ku bintu ebibatwalira obudde. Abantu abagagga tebamalaga spendinga their time anyhowly. Bagendereza nnyo balabe ekintu ekibatwalira obudde kiri productive oba tekiri. So they spend their time in productive things or activities. And number 10, they sleep less and work more. Abantu abagagga beebaka kitono nnyo ate nga bakola nnyo. So obuseera bwabwe ebisinga babimalira mu kola research, okwebaka ekitono so that they can prepare for the next investments, n'okupulaninga obulungi eri business zaabwe. Number 11, they think more. Abagagga balowooza nnyo. Buli kaseera obwongo bwabwe buba bulowooza next step of their life. Tebabeeraawo nga tebalina kintu kye batalowoozaako. So balowooza nnyo ebintu naddala business related things. In this case, they isolate themselves. Tebabeera nnyo mu bantu nnyo. So obudde bwabwe obusinga babeera alone. For example, they give themselves time to think about their investments and their personal growth. Kyova olaba
babeera nnyo mu bantu naye ate si nnyo tebakisussa, so obudde bwabwe obusinga bettanira nnyo okuba bokka basobole okulowooleza bizinensi zaabwe biki bye zeetaaga. For example, abantu abagagga babelievinga nti thinking is a key to success. Kyova olaba babeera balowooza nnyo basobole oku brainstorminga themselves balabe ekinaddirira oba ekinaddako. Abantu abagagga beebuuza nnyo ebibuuzo bino wammanga. For example, they ask questions like, what do I do to make money? Nkoze ntya ofuna ssente? Am I exercising a lot? Does my job makes me happy? Omulimu gwange gumpa essanyu? Ebyo bye bibuuzo ku bimu abantu abagagga bye beebuuza. Number 12, they don't follow the crowds. Abagagga tebafollowinga nnyo crowds. Abagagga abasinga tebabeera nnyo mu crowd, tebafollowinga nnyo crowds. For example, abantu abangi bayinza osalawo bakole ekintu, omuntu omu ayinza osalawo bakole ekintu, so abantu abangi bwe bagenda nakyo abagagga tebettanira nnyo kintu ekirimu abantu abangi. They don't follow crowds. Bo basooka kwegendereza ebintu byabwe babikolanga bo wabula singa abantu abalala kye baba basazeewo. Mu ngeri eno bakkiriza nti abantu abamu okulemererwa okuseparatinga themselves from the crowd y'ensonga lwaki tebatuuka ku success. They believe that failure to separate themselves from the crowds is why some people don't reach success. Yeyo belief y'abagagga, abantu abagagga abamu kye babelievingiramu nti if you don't separate yourself from the crowd you will never reach success. Abantu abamu tebareachinga success because of this. So at times you need to separate yourself from crowds and think about your business or your investments or work upon your personal growth. Abantu abagagga banoonyereza nnyo biki ebiboogerwako eyo mu bantu. Beeyagala nnyo okuwulira feedback from the other people about themselves. Mu ngeri eno kino kibayamba okuimprovinga on themselves. Kijja baleetera obutatya criticism. Abantu abagagga tebatya criticism. Tinooba omwogweddeko ekibi kyonna afoolaba akitwala asobole okuworkinga upon it so that he becomes better. Zino critics zibayamba okumanya kiki kye balina okuworkinga upon on to become better. So that's why they don't fear criticism and they want feedback. They ask for the feedbacks. Abantu abagagga ebiseera ebisinga babeera nnyo silent and Number 2, they keep on pursuing their goals past their rejection and pain. Beeyongerayo okulaba nga ebiruubirirwa byabwe bituukiridde. Nga mu ngeri nti nno ba ignoring rejections ne pain ne risks ze baba bafunye. They strive to create financial independence. Bafaayo nnyo, bakola nnyo basobole okufuna bakola nnyo basobole okcreatinga financial independence. Prioritize. Number 15, they prioritize for relationships. Relationships zino wammanga baziwa nnyo nnyo ekitiibwa ate bazettanira nnyo. For example, because they know they can't build wealth without the help of this relationship. For example, they prioritize 1, a coach, their coach. They prioritize their mentors, cheerleader and a friend. Zino ze relationships ze basinga okwetira zino ze relationships ze basinga okwetibwa. For example, number 1, a coach, a mentor, cheerleaders and a friend. Ezo relationship baziwa nnyo ekitiibwa. Build their wealth without them. Number 16, they practice consistency. Abantu abagagga ba practicinga nnyo consistency in that they take personal responsibility, they are goal oriented, they work very hard. Those are some of the things which rich people do or not do in order to get their wealth, to build their wealth. Bw'obanga wandyagadde naawe okwongerako ku bugagga bwo, byebyo bye bimu ku bintu ebimu abagagga bye bakola
bye bettanira oba bye batakola okusobola ofuna obugagga bwabwe. Bw'obanga wandyagadde twogere ku kintu kyonna, bw'obanga waliwo ekintu kyonna ekirala kye wandyagadde twogereko, please comment down on this video. Please comment down